Hi, good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Yeah. Thank you, Murali Krishna Garu. Thank you, sir. Just a minute. I'll share the presentation. I'm sending one link in our chat box. Okay. The link వచ్చేసి ఓషాస్ది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి అనేవాడు ఎంత నాయిస్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యాడు, నాయిస్ లెవెల్ క్యాలిక్యులేషన్, ఎక్స్పోజర్ క్యాలిక్యులేషన్కి అది రిఫర్ చేసుకోండి. సో మీ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్కి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ అవర్. అందరూ ఆ లింక్ని కాపీ చేసి పెట్టుకోండి. రిఫర్ దట్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ యూ కెన్ రిఫర్ ఇన్ అవర్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్. ఇఫ్ సంబడి ఆస్క్, జనరల్గా ఏమవుతుందంటే safety officer will be cornered by the every people. They will simply throw a question. How you will say that this guy is exposing? So you can interview the person and you can assess which are the locations he is working and which are the areas you have taken as a sample. Nowadays, మనకు అందరికి portable dB meters వచ్చేసినాయి. So we can simply portable with the decibel meter will go all the locations. We can capture the couple of samples. Okay, in this particular location, if the machine is in working condition, this is the decibel it is producing. The similar way you can use the data so that you can compute and you can tell your employer, sir, these many people are exposing with these many decibels and these many locations he is working. Due to resulting, he may get into chance of hearing disability. Okay, just for your knowledge and your practical use, I have given that link. You can use that link for your future references as well. Now we'll go to the presentation. I think we were discussing about this hearing disability. Yes. Just anybody confirm whether you are able to see the presentation. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. Chalo. Yeah. Thank you. Okay. Here the thing is, I'll just take a brief about our previous session. So in last session we were discussing about what
what is mean by noise and vibration. We have started with the noise. We have seen about the internal parts in our ear from the uh, top, ear penna, and middle, inner ear. And also we have seen by the effect of air cells inside the cochlea, which is in inner ear, our hearing capability will go down gradually. At the end of the result, if you are exposing with the frequent exposures of loud noises or high decibels, what will happen? It is going to become an occupational injury or occupational illness, which will be called as hearing disability. So it is a notifiable occupational disease as per the Factories Act Schedule 3. Okay, this is the topic, and we have seen what are the effects, and we have seen what are the different types of noises, and also we have seen what are the health effects which will be resulting if you are exposing with the frequent high decibels in your workplace. Okay, now today we are continuing the same topic. మనం నిన్న ఏం చూసామంటే చెవి అందులో ఉండే వివిధ భాగాలు. సో 3 రకాలుగా ఉంటాయి. అవుటర్, మిడిల్ అంటే బయట కనిపించేది, మిడిల్, తర్వాత ఇన్నర్ అంటే లోపల ఉండేది. సో లోపల ఉండే మనకి కోక్లీ అనే పార్ట్లో హెయిర్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అవి ఫ్రీక్వెంట్గా ఎక్కువ సౌండ్ అంటే ఎక్కువ ధ్వనికి ఎక్స్పోజ్ అవటం వల్ల అవి మనకి హెయిర్ సెల్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అవేంటంటే సెల్ఫ్ రిపేరబుల్. వాటికి కూడాను తనంతట అవే దాన్ని రిపేర్ చేసుకునే శక్తి ఉంటుంది. ఎప్పుడు? ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎనీ గ్యాప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐల్ గివ్ ఎ generic example, don't take it in negative way. So somebody is consuming alcohol. So what will happen? Our liver is the filtration system for all the kind of toxins. So even medicine kuda ante. Medicine మీరు ఏదైనా ఒక టాబ్లెట్ వేసుకున్నారు అంటే it will have a certain limit. So it will get degraded by the liver function. So if you are giving the medicine dose above the working level of the liver, ఎప్పుడైతే లివర్ కి సామర్థ్యానికి మించి మీరు ఎప్పుడైతే ఈ మెడిసిన్ లోపలికి తీసుకుంటారో, then it is going to be work on the disease. So that is why how it will works. సో ఎవరైనా ఫ్రీక్వెంట్ గా ఆల్కహాల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? సో అప్ టు సర్టైన్ లెవెల్ ద లివర్ విల్ ట్రై టు ఫిల్టర్ ఇట్. సో లేటర్ వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఇట్ విల్ స్టార్ట్ not functioning on it. So over a period, it will become a burden for the liver. It will get damage. So if you are giving any gap from your consumption quantities or the frequency or periodicity, so it will try to rectify, it will try to repair itself. The similar way, hair cells also kuda manaki వాటంతట అవే రిపేర్ చేసుకునే శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. కంప్లీట్ అవర్ ద బాడీ ఇస్ లైక్ దట్. దట్ ఈస్ ద మిరకిల్ ద గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ద గిఫ్ట్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ ద యానిమల్స్ ఆల్సో. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు క్యూర్ దెమ్సెల్ఫ్. అవి లేని పరిస్థితుల్లో అవి డ్యామేజ్ అయ్యి మనకి పూర్తిగా వెనికిడి శక్తి దాన్ని కోల్పోయేదని ఛాన్స్ ఉంటుంది. మనం ఇంకా చూసాము వెనికిడి శక్తి ఎలా కోల్పోతుంది. సో దాన్ని ఎలా కనిపెట్టాలి అంటే నార్మల్ కాన్వర్జేషన్స్ కూడా వినిపించకపోవటము, ఫోన్లో మాట్లాడుతున్న అతి తక్కువ శబ్దాలను కూడా వినిపించకపోవటము. దట్ ఈస్ ద డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ యువర్ హియరింగ్ ఎబిలిటీ. డిగ్రేడేషన్ అంటే ఏంటంటే క్రమేపీ తగ్గుతూ ఉండడం మీ క్యాపబిలిటీ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్నప్పుడు మన క్యాపబిలిటీస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఒక సర్టైన్ ఏజ్ 16 నుంచి 25 ఆర్ 30 వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. సో ఒక 50 kg 60 kg వెయిట్ని కూడాను ఆరాంగా మనం లిఫ్ట్ చేస్తాం. So over the age grows, so automatically our capability will degraded. So 60 years lo mana 60 kg lepalante lepalem because your capabilities has been degraded. So ade vidhanga ikkada kuda entante high noise ki meer expose avatam valla automatically your capabilities, the repairing capability will come down automatically. Your hearing ability also will degraded, then resulting it will become a deafness. You are not able to hear anything. We'll see some of the measures. మనం అన్ని చూసాము. నాయిస్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి, ఎంత టైం అయితే ఎన్ని గంటలు ఉండాలి, ఎంత డెసిబుల్స్కి ఎన్ని గంటలు ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి, లేదంటే ఏమవుతుంది అన్ని చూసాము. నౌ విల్ సీ సమ్ ఆఫ్ ది మెషర్మెంట్స్. మనం ఎట్లా దాన్ని మెషర్ చేయొచ్చు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ యూ వుడ్ హావ్ సీన్
in the environmental monitoring, that is also one of the legal requirement for the, as per the CFO, consent for operation. They used to mention either it will 3 years or 1 year, 3 months or once in a month, they based on the category of industry. అంటే మీది రెడ్ లేదంటే ఆరెంజ్ గ్రీన్ వైట్ అన్నది. సో దాన్ని బట్టి in the CFO they will clearly mention that how frequently you have to do the monitoring and measurement. So if you see here, the source of industrial noise. Before studying a method of measurement, it is necessary to know the main sources of industrial noise. So main sources ante entante, before you are measuring, so you should know first where and all the noise is getting generated. అంటే మనము దాన్ని కొలవడానికి ముందు, దాన్ని మెజర్ చేయడానికి ముందు, దాన్ని పరిశీలించడానికి ముందు మనకు తెలియాలి నాయిస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది. One is impact, friction, reciprocation, and the air turbulence. These are the various different types of sources the noise will produce or noise will generate. These are the various sources. Sources ante ekkadi nunchi vastundi ani, produce chesedi ekkadi nunchi labhistundi. Resource antamu, source antamu, ante ekkadi nunchi vastundi ani. Impact వచ్చేసి it is the most intense and also widespread of industrial noises. The impact noise is usually impulsive, but it can be continuous, as in the case of tumbling. Impact అంటే సడన్ గా వచ్చి కొట్టుకోవడం, లైక్ హ్యామరింగ్, ఏదంటే stamping divisions, any engineering industries where they'll do this, missionaries, forging industries, అక్కడ మనకి ఈ ఇంపాక్ట్ నాయిస్ అనేది వస్తుంది. ఇదేంటంటే ఇంపల్సివ్, అంటే హ్యామర్ కొట్టేటప్పుడు మనకి ప్రతి ఎవ్రీ హిట్ కి కూడాను దెర్ విల్ బి ఎ పాజ్. కంటిన్యూస్ గా మనం హ్యామర్ కొట్టలేము. సో విల్ డూ వన్ హిట్, అగైన్ విల్ గివ్ ఎ గ్యాప్, అగైన్ వన్ మోర్ హిట్ వి యూస్ టు డూ. సో ద సిమిలర్ వే it is maybe a impulsive, in some cases it may be a continuous. So two people are doing means it will become a continuous cycle. And next source is friction. The friction process, likely grinding, sawing, sanding, cutting, turning on the lathes or other machine tools, brakes or less lubricated bearings produce noise. Friction ante enti, ఒకదానికొకది రుద్దుకోవడం. These are the various kinds of operations or various kinds of activities. అంటే ఇవి ఇన్ని రకాలైన పనుల ద్వారా మనకి ఫ్రిక్షన్ జనరేట్ అయ్యి దానివల్ల వచ్చే నాయిస్. దెన్ reciprocation, vibrating and also reciprocating or unbalanced rotating machinery radiates noise and also vibration directly. Reciprocation అంటే ఏంటంటే దాని పరిధిలో తిరగకుండా అటు ఇటు ఆటాడుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా మనం చెప్పాలంటే సైకిల్ వీల్ ఏమవుతుంది, ఇన్ కేస్ మిస్ అలైన్ అయితే అది త్రో అవుతూ ఉంటుంది, అంటే ప్రాపర్ గా ఆ రొటేషన్ లో తిరగదు, ఎందుకంటే వీల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. సో వీల్ అలైన్మెంట్ మిస్ అవడం వల్ల ఇట్ గెట్ రెసిప్రోకేట్ ఇన్ ట్రైంగ్ టు hit the other areas, and also because of unbalance it will give a noise. అది ఒక రకమైన సోర్స్ మనకి ఈ నాయిస్ జనరేట్ అవ్వడానికి. Then air turbulence, high velocity air, steam or gases causes noise, and also the intensity increases with the velocity of the air stream. Example, exhaust noise from the pneumatic tools and also jet engines. ఈ రెండు కూడాను ఎగ్జాంపుల్స్ ఎయిర్ టర్బులెన్స్ ద్వారా వచ్చేవి. సో స్టీమ్ లీకేజెస్ కానీ, ఎక్కడైనా గ్యాస్ లీకేజెస్ కానీ, లేదంటే ఎక్కడ వెంట్స్ దగ్గర కానీ అక్కడంటివి ఇక్కడ మనకి ఈ ఎయిర్ టర్బులెన్స్ అనే ఒక సోర్స్ ద్వారా మనకి నాయిస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. దెన్ నీడ్ ఆఫ్ మెషర్మెంట్. అసలు ఎందుకు మనం మెషర్ చేయాలి? మనం అనుకున్నట్టుగా ఎందుకు మెషర్ చేయాలి అంటే, వై వీ నీడ్ టు మెషర్? బికాస్ దిస్ హై నాయిస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బెన్ ill effect, or it is going to be becoming people illness. They are not able to hear. So that is the they are losing their capabilities, they are losing their ability to work. So to avoid all these consequences, we have to measure the noise. A measurement of sound provides a definite quantities which describes the rate of sound, and this measurement can be useful improving a building acoustics. సో మనం మెషర్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంప్రూవింగ్ బిల్డింగ్ అకోస్టిక్స్. అకోస్టిక్ అంటే ఏంటంటే సౌండ్ అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్స్. ఎక్కడైతే మనము ఈ అకోస్టిక్ మెటీరియల్ని యూజ్ చేస్తామో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏదైతే వాట్ ఎవర్ ద నాయిస్ విచ్ ఈస్ జనరేటింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అబ్జార్బ్, సో దట్ ద లిమిట్ విల్ బి, ద ఎక్స్పోజర్ విల్ బి కమ్ డౌన్. దీన్ని మనం ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్ కూడా చెప్పవచ్చు. అండ్ పర్మిటింగ్ ప్రిసైజ్ సైంటిఫిక్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ annoying sounds, and also for analysis
also it will be used, and also giving a clear picture on identification of damage to the hearing and also suggesting corrective measures to be taken. సో ఎప్పుడైతే మనము ఈ నాయిస్ ని మెజర్ చేస్తున్నామో, ఎప్పుడైతే చేసామో, సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓకే అవర్ వర్క్ ప్లేస్ ఈజ్ generating the noise which is more than a limit the people has to expose. So it will become an eye opener for the safety as well as the employer. अरे यार अपना आदमी जो जितना एक्सपोज होना चाहिए उससे ज्यादा एक्सपोज हो रहा है. So there they will start taking the corrective actions and also suggesting what can be done to reduce the exposure also, or to reduce the sound intensity or the amount of decibels which is generating. Hearing loss can be determined by measuring a person's hearing sensitivity by audiometry. ఇది కూడా ఒక మెథడ్, ఇది కూడా ఒక మెథడ్ కాదు, ఇదే మెథడ్. సో హియరింగ్ లాస్ ని మనము ఆడియోమెట్రీ అనే టెస్ట్ ద్వారా చెక్ చేయొచ్చు. ఇది వచ్చేసి ఎక్కడైతే హై నాయిస్ ఏరియాస్ లో వర్కర్స్ కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి వన్స్ ఇన్ 6 months చేస్తారు. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది లీగల్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, I hope it is clear what is the need. Now we'll see some of the equipments. So if you refer the Indian standard 3483, it describes about the methods and measurement. This also you can keep a note of it in your free time, for if you need more elaborated details or in details about this measurements of methods, you can refer Indian standard Bureau of Standards 3483. Okay, and I've taken a couple of the samples or examples of dB meters. Maybe you would have seen in your company also. This is like one of the sample sound level meter. Now if you see hearing loss, it is an auditory effect. Excuse and me, the sir. interface थोड़ा समझ में नहीं आया, दोबारा समझा देंगे. any doubt? हाँ सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझा देंगे प्लीज. कौन सा? यही सर, मेथड ऑफ मेजरमेंट, ये IS 3483 जैसे. हाँ, इसमें क्या है ना, अभी ये मेजरमेंट कैसे करना है, उसमें क्या क्या मेथड से करके ये इंडियन स्टैंडर्ड है. हम आपको गूगल में भी डालेगा तो IS 3483 करके आपको स्टैंडर्ड हाँ, PDF में मिल जाएगा. उसमें स्टैंडर्ड में वो पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, कौन सा मेथड्स यूज करता है और कैसे मेजर करता है नॉइस को करके. ये स्टैंडर्ड है. अच्छा अच्छा, उसमें ठीक आपको है. ज्यादा जानकारी मिलने के लिए चांस है. ओके. Okay, yeah, thank you. Okay, as we know that that hearing loss, it is an auditory effect, in the sense you are not able to listen, and the interference with the communication essential for the safety and productivity or non-auditory effects, and also it is a hazard involved in the task to study a specific problem. So it is also interferes the communication. Interferes communication and enti, if you are not able to listen, automatically it is an interference. Abhi మీరు ఏదైతే వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలనుకుంటున్నారో వాడికి వినే శక్తి లేకపోతే ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లం ఫర్ ద సెండర్ ఆర్ ద స్పీకర్ టు సెండ్ ఏ మెసేజ్ ఆర్ టు డెలివర్ ఏ మెసేజ్ ఆర్ టు కమ్యూనికేట్. అండ్ ఆల్సో ద హజార్డ్స్ ఇన్ ఆల్ దిస్ టాస్క్ టు బి ఎ స్పెసిఫిక్ ఏ ప్రాబ్లం. One second guys, 1 second, I'll just come 1 second. Okay. Yes. Noise dose meter. This is also one of the noise dose meter we used to for the measuring of the noise levels in the work area. It is a portable instrument which can be carried out in a person pocket, and also the microphone can be operated from the noise dose meter body, and also should be mounted close to the individual's more exposed area or more exposed ear. These are the different meters. This is a meter which is for the personal. It is an advanced level. I don't think so in India we are using.
This will be specific to the person, how much dB he is exposing to. Then the noise dose meter displays the percentage of daily allowable noise dose, and personal noise dose meter or miniature or integrate the sound level meters. Okay, this displays the what is the maximum dose you can or you're supposed to be exposed. And also they directly measure the noise continuously, and at the same time read out the display noise dose as a percentage of maximum allowable over an exposure period of 8 hours. So it will try to monitor continuously, అంటే కంటిన్యూస్గా ఇది మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఓవర్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 8 అవర్స్లో ఎంత అయినా ఎక్స్పోజ్ అవ్వచ్చు అని. And besides this also indicates when the certain levels are exceeded. If it is example 150 dB, maximum allowable is 140 dB as a peak. If you are exposing more than the regular limit, and also it will shows that. So అంటే ఒక certain limit కంటే excess ఎప్పుడైతే మీరు expose అవుతున్నారో it will give an indicator. Now we'll see some of the permissible limits of noise and also evaluation. If you see the recognition, evaluation and controls of noise hazards include. So how you are going to identify, అంటే మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు హై నాయిస్ ని, దాన్ని ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నారు, కంట్రోల్ మెజర్స్ అనేవి ఎలా ఇస్తున్నారో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సెట్టింగ్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ ఎ నాయిస్ అబాట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ many of the people have been come up with the same issue, sir 15-20 जन को ये सुनने का प्रॉब्लम आ गया है, मतलब it is a the severity is high. So then we have to start a program. So now we are going to measure जो जितने लोग हाई नॉइस एरिया पे काम करता है सबको एक ही बार ऑडियोमेट्री करवा देंगे. Then simultaneously we can put in a training program what and all effects will come if you are exposing with the high noises, and we will take the top management commitment to reduce the exposure of the noise levels, and also we will take up whatever the control measures which are required at the source level, at the transmission level, and also at the people level. Source level we will try to do a proper PM, and transmission level we'll try to put an enclosure. In the user level we will try to put a administrative and also personal protective equipment. First of all we should set a objectives or targets for the reducing of this noise exposures. Then measurement of noise levels at workplaces, and also moving man by measuring his dose of exposure. So everybody will not work in same location. So నేను ప్రతిసారి ఒకే మిషన్ దగ్గర చేయను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూపర్వైజర్, సో సూపర్వైజర్ ఒక చోట నుండి పనిచేయడు. he will not work from the one place. He will always go all the operators, all the missions. For him the exposure levels will be different. By using these dose meters we can understand the exposure level of the particular person whoever is moving it, and comparing the measured value with a permissible exposure limit, and also assessing the situation whether within the limit or needs any control. So once you started measuring by using these dose meters, then you will compare. Okay, 8 घंटा के लिए एवरेज में ये 90 dB एक्सपोज करना है. 90 dB में जो कंटिन्यूअसली एक्सपोज करेगा तो कुछ नहीं होगा. అంటే 90 dB దగ్గర ఆయన 8 అవర్స్ మొత్తం కూడాను నాయిస్ లో పని చేసినా కూడాను ఆయనకి ఏం కాదు. సో అంతకు మించి ఏమన్నా అవుతున్నాడా, అయితే ఎంతసేపు అవుతున్నాడు, దెన్ వీ హ్యావ్ టు కంపేర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సీడింగ్ ద లిమిట్, అంటే ఉండాల్సిన అంటే ఎక్స్పోజ్ అవ్వాల్సిన దాని లిమిట్ కంటే ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అయితే, దెన్ దేర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ది కంట్రోల్ మెజర్స్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిషన్ టైమ్ ఆర్ ట్రాన్స్మిషన్ పీరియడ్. ఇన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఐ థింక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎక్కడైతే మూవ్ అవుతుందో మిషన్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్, దాంట్లో ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి. దెన్ యూజర్ లెవెల్ ఎవరైతే ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారో వాళ్ళ దగ్గర controlling exposure of excessive noise, and also monitoring and hearing of exposed persons. First 3 steps are evaluation, and last 3 steps call for the engineering control measures and audiometric and also hearing conservation programs. First 3 అంటే ఏంటంటే మనకి evaluation, and last 3 వచ్చేసి మనకి ఏంటి కంట్రోలింగ్ ప్రోగ్రామ్స్.
సో ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే whenever you have found that the people are exposing to the excess noise, so then you have to start taking the engineering controls. Then you will do audiometric test and also hearing conservation programs. The hearing conservation programs in the sense, so now kotta topics vastunayi, resource conservation, material conservation, man conservation, then hearing conservation. Ante entante ee hearing conservation ante hearing ability gurinchi gaani, vinikadi shakti gurinchi gaani, then noise, then exposure levels gurinchi gaani, daniki health issues gurinchi gaani, వీటన్నిటి గురించి మనము అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయాలి. ఓకే, నౌ విల్ సీ సోర్స్ అండ్ రిసీవర్. మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా వాట్ ఆర్ ద కంట్రోల్ మెజర్స్ కెన్ బి డన్. దిస్ ఈస్ ద సోర్స్. సో హియర్ ద నాయిస్ ఈస్ జనరేటింగ్. దిస్ ఈస్ ద సోర్స్ వేర్ ద నాయిస్ విల్ జనరేట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద పాత్. పాత్ అంటే మధ్యలో ఉండే దూరము లేదంటే దారి ఆర్ ఏరియా, అండ్ దిస్ ఈస్ ద రిసీవర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఒక మిషన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఈ మిషన్ జనరేట్ చేసే నాయిస్ కూడాను ఈ పర్సన్ వినగలడు. సో దట్ మచ్ ఇట్ ఈస్ దేర్. సో వాట్ ఎవర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ మిషన్ టు పర్సన్, దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ పాత్ ఆర్ ద గ్యాప్ ఆర్ ఏరియా ఆర్ డిస్టెన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, అంటే ధ్వని పయనించే దారి, దాన్ని మనము పాత్ అంటాం. ఓకే, 1 సెకండ్. ఇప్పుడు నౌ విల్ సీ సమ్ ఆఫ్ ది నాయిస్ కంట్రోల్ మెజర్స్. కొన్ని నాయిస్ని కంట్రోల్ చేసే పద్ధతులు ఏంటో చూద్దాం. ఎట్ సోర్స్ అంటే మిషన్కి దగ్గరలో, సో ఎక్కడైతే మనకి నాయిస్ జనరేట్ అవుతుందో, వేర్ ద నాయిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్, దేర్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ substitutions. So we can, if any equipment which is giving more noise, we can change the new machine. Then isolation, we will keep that machine outside the area where the less people can expose. Then segregation, we will put in a separate room for that. Then relocation, it is also same like isolation, we are keeping it away. And redesign, so the machine we will go for redesign wherever it is giving a noise. Either we can, if you do any design changes, appude mana tagutunde chustamu. Then selection of machinery and methods. So this is also one of the step we can do before you are purchasing any machine. You should understand that, okay, is there any specific machines which will give a lesser or less sound levels or noise, but there will be not be any change in the operation or change in the output of the activity. Then enclosure, so daniki machine chuttu room lu kaltamu, barriers pettamu. Then reducing energy or forces or damping, so whether if we can reduce the utilization of machine less, or we can do only certain level, or we'll not going to pressurize the machine to do all the activities or more production. In that case it can be done. In path, path అంటే ఈ మధ్యలో ఉండే దారి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. సో ఇవన్నీ మనము సోర్స్ దగ్గర ఎక్కడైతే నాయిస్ జనరేట్ అవుతుందో అక్కడ చేసే పనులు. దెన్ పాత్లో అబ్జార్ప్షన్ ఆర్ అటెన్యుయేషన్. అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటంటే ఏమైనా ప్యాడ్స్ పెట్టడము, బ్యారియర్స్ పెట్టడము. బ్యారియర్స్ అగైన్ సేమ్. దెన్ సైలెన్సర్స్. సో సైలెన్సర్స్ I can give a best example. If you see any movie, for the gun, if they want to make it silent after triggering, so they will put a silencer so that it can be reduce the noise. Then soundproofing systems and vibration dampings. Vibration damping in the sense, they used to put the damper, some of the, because of reciprocation we have seen, due to the reciprocation what will happen, వైబ్రేషన్ డాంపర్స్. సో బాటమ్ లో మనకి రబ్బర్ ప్యాడ్స్ పెడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వైబ్రేషన్ రాకుండా. సో దానివల్ల కూడాను మనకి సౌండ్ నాయిస్ అనేది జనరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దెన్ రిమోట్ కంట్రోల్ అండ్ ఐసోలేషన్. సో కీప్ ఇట్ అవే ఫ్రమ్ ది ఆపరేషన్స్ ఆర్ కీప్ ఇట్ అవే ఫ్రమ్ ది క్రౌడ్. సో ఎక్కడైతే మనకి ఎక్కువ మంది పనిచేస్తారో అక్కడి నుంచి కాకుండా వేరే చోటుకి షిఫ్ట్ చేయడం. నౌ ద థర్డ్ కంట్రోల్ ఇస్ అట్ రిసీవర్.
రిసీవర్ అంటే ఏంటి? ఎవరైతే ఆ శబ్దానికి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారో, ఎవరైతే ఆ శబ్దాన్ని వినగలుగుతున్నారో, ఎవరు వింటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా రిసీవర్ సైడ్ కింద వస్తారు. ఇక్కడ we will see ear protection like ear plugs or muffs, then medical supervision and audiography, then reduction exposure time. So frequent ga once in 6 months manaki medical programs conduct cheyadamu, then reduction in exposure time, then isolating workers by both changing the job schedules, then giving rest intervals. సో ఇవన్నీ కూడాను ఆపరేటర్ లెవెల్లో మనం చేయగలిగే కంట్రోల్. ఒకటి వచ్చేసి పీపీఎస్ ఇస్తాము, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెడికల్, దెన్ ఎక్స్పోజర్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు ఆయన 8 గంటలు ఎక్స్పోజ్ అయ్యాడు, దాన్ని 4 గంటలకు తగ్గించేశాను. సో ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా 50% ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్ కంట్రోల్ వీ కెన్ డూ. అండ్ ఆల్సో ఐసోలేటింగ్ వర్కర్ బై ది బోత్ చేంజింగ్ ద జాబ్ షెడ్యూల్. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే జాబ్ షెడ్యూల్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? సో వారం అంతా పనిచేసేవాడు 3 రోజులు పని చేస్తాడు, ఇక్కడ ఒక రోజు, అక్కడ 2 రోజులు, అక్కడ 3 రోజులు, ఇక్కడ 4 రోజులు. సో ఏమవుతుందంటే అక్కడ కూడాను ఎక్స్పోజర్ అనేది తగ్గుతుంది. దెన్ గివింగ్ రెస్ట్ ఇంటర్వల్స్. సో రెస్ట్ ఇంటర్వల్స్ కూడాను ప్రాపర్గా ఇవ్వడం వల్ల దెన్ హీ విల్ గెట్ ఏ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ ది కంటిన్యూస్ ఎక్స్పోజర్. అంటే కంటిన్యూస్గా ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా, సో హీ విల్ గెట్ సమ్ రిలీఫ్. These are the noise control measures we can give at different levels: source and path, then at the receiver level, ఎవరైతే ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారో there we can put the all these control measures. Now we'll see next. Apart from this, what are the other controls we can see? Substitution of non-precious tools and also processes for the pressure ones, and use in hydraulic drivers instead of cam or centric drives, and also straightening instead of forged rolling. So ivanni kudanu operational measures and equipment lo cheyagalage changes. Then use of rotational or preferably uniform motion instead of reciprocating motions. So entante ఏదైతే మిషన్స్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రెసిప్రొకేటింగ్ మోషన్స్ కాకుండా యూనిఫామ్ మోషన్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, సో దట్ యూ కెన్ అవాయిడ్ ద నాయిస్ జనరేషన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రెసిప్రొకేషన్. దెన్ యూజ్ ఆఫ్ V-belt transmission instead of a chain or a gear transmissions. Then use of lubricant baths for the meshed gears, and also forced feed lubrication for an articulated joints to minimize wear and also noise caused by the friction. So friction avoid cheyaniki we use the lubricant baths. So we used to put the proper lubrication to avoid the friction. Then use of lining and also elastic inserts in the joints to avoid the minimize the transfer of vibrations from one point to other point. This is also one of the method we can use for the rubber bushes or elastic inserts to avoid the transmission of vibrations. The use of rubber lining inside the metal containers and also creates to use a material handling. Then use of plastic and mute materials for the metal or combination of metals parts with plastic. So in case of any combination of metals, there if you put any plastic in between, so what will happen? Due to that plastic, we can avoid the generation of the noise. Then keeping fans and engines off when not in use. If you are not using, or if you are not using those specific fans and engines, just keep it off, so that also we can avoid the overall noise generation. Then good regular maintenance by tightening loose guards and panels. So it is also good that we can do proper maintenance for by tightening or loosening of loose guards and panels. Then oiling, greasing and replacement of adjustment of worn ante damage aina vatini loose or unbalanced parts of machine. So ekadaithe loose parts or unbalanced parts evaithe unnayo vatini proper ga replace cheyadam. Then reducing of forces and also speed. So by reducing the forces, so indak manam anukunnatuga chuste
substitution of non-precautionary tools on the process of press 1. So what will happen if you reduce the speed, if you reduce the forces? So ikkada chusam reducing energy or forces damping. So ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే we will reduce the force or speed of the machine, automatically the noise also will come down. So then automatically production also will come down. Whenever it is not required that much force, whenever it is not required that much speed, in that case you can reduce so that it will control the noise generation. And use of vibration dampers and reduction in radiating area and overall size, and use of flexible mounting and also couplings, and use of resilient flooring and also sound absorbing material on walls and ceiling to absorb the noise which is generated. Then reduction in pressure, turbulence, and also increase in the cross section of the stems, and elimination of air and also steam leaks. As we seen that air turbulence, so because of the steam leak and air leaks also, compressed air leaks also, it will give so much noise. That also we have to avoid. And increase in the distance from the noise sources. If possible, we can try to keep the people away from these noise sources, so we can avoid the exposure. These are the controls. Okay, as I told you, you do that practice, then we can do this exam, question later. This is a simple formula I have given. If you see here, daily noise dose. If you see, a drill operator is undergone a mine exposure to the following dose noise levels calculated by the daily noise. So 95 dB he is exposed for 2 hours, 90 dB he is exposed for 2 hours, and 115 dB he is exposed for the 0.25 hours. 0.25 इसका मतलब क्या की मतलब I think 25 minutes, sorry 15 minutes. Okay, the calculation is D is equal to 100, which means the total percentage, 2 by 4. So generally 95 dB. 95 dB, how many hours we can expose? As I told you in the table, 95 dB and any gantlu expose avvachu? No answer. 1 hour 35 minutes. 95 dB. Okay, let us do the table itself. First we'll draw the table. 4 hours. Yeah. నాకు పెద్దగా టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం రావట్లేదు, డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ వచ్చేసి డీబీ, ఇక్కడ వచ్చేసి టైం. సో నేనంతా డీబీ వేస్తాను, మీరు టైం చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 90 dB, then 95, 100, 105, బికాస్ ఇక్కడ మనకు మాక్సిమం వాల్యూస్ 105 దాకా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అంతవరకు తీసుకుంటున్నాను. నేనేం చెప్పాను, 90 dBకి ఎన్ని గంటలు? 8 hours. 8 hours. సో 5 dB పెరిగిందంటే ఏమవ్వాలి? 4 hours. Reduce to 4 hours. ఆటోమేటిక్ గా ఏదైతే ఎక్స్పోజర్ ఉందో అందులో సింపుల్ లాజిక్. సరే, మళ్ళీ 5 dB పెరిగింది అంటే ఏమవుతుంది? 2 hours. సో ఇక్కడ 110 అవ్వాలి, సారీ 110, 115. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 110 అంటే 105, సారీ ఇది 105. 1 minute, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఇక్కడ వచ్చేసి 105, 1 hour, 110, half an hour. నెక్స్ట్ 115, ఇంకొక 5 dB పెరిగింది. హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి ఏమవుతుంది? 1/4. సింపుల్, I can keep it in a minute. 0.25. So 0.25, or I'll keep it directly in minutes. Okay, ఇది మనకి exposure table. 90 dB 8 hours, 95 dB 4 hours, 100 dB 2 hours, 105 dB 1 hour, 110 half an hour, and 115 15 minutes. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే inputs. So somebody X has been exposed 95 dB for 2